Welcome back to Age of Empires 4, Retake Normandy, 1448. Normandy would see an explosive end to the struggle for its long-contested realm. The Battle of Patay was a disaster for the English. The French wiped out their bowmen and drove their forces from the Loire Valley. Now for Jeanne d'Arc and the Dauphin, the way to Reims was clear. The Maid of Orleans rode with the Dauphin through the streets and was at his side when he was finally crowned King Charles VII of France. But less than 2 years later, Jeanne was captured in battle, sold to the English, and put on trial for heresy. She spent 6 months locked in a dungeon, awaiting her fate. King Charles, who owed his crown to Jeanne, did nothing to help win her freedom. She was found guilty. On May 30th, 1431, Jeanne d'Arc was brought here, to the old market square in Rouen, where she was burned at the stake. She was 19 years old. But what the Maid of Orleans started could not be denied. Her victories were the first in a chain of successes for France's military. Liberty was within reach. Thanks to the leadership of 2 brothers, Jean and Gaspard Bureau, the French army became experts in the use of artillery, transforming it into a disciplined, modern fighting force. In 1448, King Charles was ready to make a major move against the English. He vowed to retake Normandy. Retake Normandy then, with cannon, with fire and fury. Let's do it. The advent of gunpowder weapons had ushered in a new era of warfare. While England's army still relied on the longbow, the French had a unique opportunity to overpower them. Yeah, except the English didn't even have longbows left. Well, they did, of course, but their main longbowmen force had been wiped out at Patay. So much for that. And yeah, Joan of Arc, savior of France, literally. I mean, without her, Orleans would have possibly fallen. Because the army that was, like, this is the thing you need to understand. The English were sending an army to help at Orleans, the army that was wiped at Patay. She won the siege of Orleans before that army arrived, and then she destroyed that army, or her army destroyed that army. King Charles VII's army would soon have access to the most advanced artillery in Europe, thanks to the master gunners, the Bureau brothers. While the brothers developed their weapons, the king laid plans for their use. He would bring Normandy back under French control. Okay. The first phase of the king's plan would give the Bureau brothers time to perfect their cannons. He tasked his army with claiming a base of operations. No. Don't kill the villagers. Put the pavises down. Fortunately, we killed one villager because we could have used that ourselves.
Victory. With the town under French control, the Bureau brothers now had the use of the university and of their own siege workshop. Their next goal was to learn all they could about recent innovations in the mixing of the most potent gunpowder. While the army waited for their new weapons, they kept a watchful eye for any English attacks on the town. Alright, we're gonna need... a bunch of upgrades. We're also gonna want some monks to, yeah, heal the guys we just Longtemps va-t-il demeurer? also get that sacred site. We have a market. En besogne. Que faut-il donc? Lors bâti, je s'estui. Besogne à faire? Giovanni Basti. We're waiting the damn sheep to move. Alright, and we do start with 200 population. A party of English soldiers approached the French base, intent on reclaiming the town. Seems a little late, really. Vlad et comprends, Jets. En belestière, avant, allons. Oh, me faut trahir. Okay. Lors bâti, je s'estui. Bien vos soins. Oil. Mestière de mouet. Chacune En besoin. Que faut-il donc besoigner? Dostoya Lauretz. Oh, me faut trahir. Annonce. Abonnez-vous. Un pied ci, un pied là. Mentos nos. Compagnon. Oyez. Avant qu'on belestière. Si fait. En belestière. À quoi Jets basse. Avance en belestière. Bien oeil. S'il vous plaît. Where are you? À Chester, oui. Avance. Autre Versailles. Manons, reste à ouvrir. An English assault struck at the heart of the French town, What threatening is the going entire on there? operation. If the base fell, the French would have to withdraw from Normandy. Chestnut, au belest au col. Avant. Avant, au belestière. Au belestière, si faut m'extraire. À Chestnut, je gagne mon game. I don't even fucking get it, really. Chestnut was acquis. À parler. Laissez-moi exploiter. Besoin d'y à faire? Baillez-moi besoin d'y à faire? Longtemps se bat-il? Oh, me fa au trail.
All right, we're gonna need. Besoin à faire? En besoin. I treis sans nul arrest. En besoin. Bayez moué oil, sitost. Je vous amène mes riens. Oh me favor vos servir. Oil, messieurs de moué. Non soyons. Oye, Compagnie Pectons nos en la Arbelette. Arbelette au col. Avant. Des continents. All right, we got some farms there. Dicte-moi mon bersaille. Que faut-il donc besoigner? Que faut-il donc? Bayez moué besoin. Don stia l'ores. Bien, Tienen, vous. Arbelette. Alors. On a besoin d'être Stick de soignons de votre commandement. Arbelette. Appointez Mestier des mouets. Les tiens d'armes, postiers. Comme votre plaît. Arbelette. À quel mesbos? Oui, me Des armies est à trouver. Des mecs de Sera. Manuelas. Oh, me faut à votre commandement. Je valide Bastir. Oui, ça va vite. Whoa. Bene, Ibris avant. Chessme avant, Arbelestier. Dictes vos commandements. The brothers worked tirelessly to cast their gun barrels, but they still needed insight into the latest gunpowder chemistry. Assez, je suis fier de mon œuvre. J'attends ma besogne, chef. Attendez-vous de moi. Arbalétrier, ayez-moi. Prête, je me mets à la voie. Ben, compagnon, ne clamez pas, avancez. Soyez prêts, avançons. Tranquillez. Où doit nos carèmes sont prêts pour traite. À nos armées, avant, ils sont mêlés. Allons nous dérouiller les gants. Ah, j'ai pour vous tout à dire. Arbalétrier, je fais votre commandement. Nous envoyez vers la couée. Nos âmes s'obéissent à votre avis. Arbalète, vous voulez... Tout suit à votre ainsi sera fait. Causez avant et sans mêlée. J'obéirai. All right, gonna get that back into the monastery. Votre vouloir. Paix, soudain. Joyeux. Avez-vous comme... J'irai où vous voudrez. J'attends ma... J'allais au lieu. Ce sera... J'attends votre plaisir. Bien, je le vais faire. Point agré, estre de carter. Arbalétrier, prima. Bonne hake. Aux arbalètes, c'est pour moi. Arbalète. Wow, okay. Wow, there those guys are gone. Not much I can do about that. Qu'attendez-vous? Will, il est bien compris. Un hostel à paix. Bien, je le vais faire. Je prends cure de ce manoir. Trest, nous avons un port. Allez. Pretty sad, really. We need gold. Soudain, et pour vous, forestier, il nous faut marcher. Lance en route, je veux. Soudain, ça. Guerre des gâtes les choses. Ne clamez pas, avancez.
Will, j'ai les bas compris. Oyez tous, voici les commandements. Soudard, l'enronier volance et envoué. Paix avant et sans mêler. Ça, bien vous plaise l'achèvement, j'attends vos advices. Point de repos pour les hardis. J'attends vos advices. Well, I do wonder if I'm gonna see another gold mine. Causez forestier, il nous faut Find marcher. out. Mes compagnons, je fais votre commandement. Capture a mine. Causez de ça. Now, Guerre d'escale tous les choses. Ne clamez pas. Avancez. Treize-douze, écoute les ordonnances. Advertence. Advertence. Reste tous, écoute les ordonnances. Ok, j'arrive et je t'emmène. J'attends les commandements et les... Will, je l'emprunte tantôt. Oyez, voici les commandements. Les soudards sont prêts. Arbalète, je fais comme il vous plaise. Arbalétrier, je With fais the comme il mine vous under plaise. French control, the Bureau brothers had access to an abundance of iron for their gun barrels. is that it? Iron. Ben comme ça. Guerre d'escale tous les choses. Forestier, il nous faut marcher. Je vais plus que le pas. Oh, mais la voix... Vous, j'ai compris. The Bureau brothers had successfully combined a powerful gunpowder recipe with sturdy cast iron gun barrels. At last, cannon production could begin. While the brothers turned out their cannons, culverins, and riboldequins, the French army would bolster themselves for the coming fight. Soudain, et ici de nouvelles commandements. Montrez-moi où puis-je faire. Sur qui me faut-il faire? Qu'attendez-vous de moi? Point de repos pour les hardis. Ce sera moult bien assouvi, verrez. Ayez cœur à lui, très bien. J'y vais, compagnon, j'y pourrai. Alright, let's get some help for cavalry. Je suis fier de mon œuvre. Point de repos pour les... Ben, Soudard, fais ici les commandements. Alright. Je vous obéis. Honnête commandement. J'attends les Les commandements. commandements vieux. Ce sera pour moi honneur. Si le fait a tout été. Let's start. Avant. Cuidez au butin. Nous moult me plaît votre présence. Oyez les commandements. S'il souhaite. We need to establish a trade route. Voyez tous, voici les commandements. Juste est notre faute, chevalier. Ce sera pour moi honneur. L'ennemi sera vaincu. Soudard, suivez l'engin, Soudard. Paix. Envoyez Soudard, suivez l'artillerie. Nous accomplissons vos ordonnances. Dictenos, quelqu'un fait la base. Reste sous pour la bataille.
Je quiers vos... L'ennemi sera vaincu et mat. Alright, get more knights. Les commandements... Dieu vous est en sa garde. Avant. Oyez les... Assespez vos arlouets. Avant. Nous allons... Clear the English defender. J'obsitelle et votre bon plaisir. Le choc Nous avons escorté l'ennemi. Le choc avant un sang l'arrière. Un commandement. On s'en Nous attendons vos commandements. With the skirmish won, trade could begin with the settlement. Nous attendons vos commandements. Alright, burn it here. Those elite archers look nice. Le champ nous attend. Moult me plaît votre présence, compagnons. Juste et avant. Nous attendons au commandement. Nous attendons au commandement. Heat house. Je suis à votre plaisir. Soudain, soyez prestes. Nos armes, je fais votre commandement. Loin, ici, soldés pour besoin de... Arbalétriers, criez-moi. Et soudain, c'est comme vous voulez. Arbalétriers, soyez... Et soudain, allons donc cueillir les... Ouais, sous un saint soit-il fait. Arbalétriers, criez-moi. Well, they're certainly not shy about what they're doing. Nous allons... Je suis prêt. Aïe après moi. Ballon et avance. Collerine en attente de commandement. Okay. Nos arbalètes sont à 16 mètres. Loin, envoyez vers la clouée. Allons nous dérouiller les gars. Où donc m'envoyez-vous? On la voit. Nous allons donc cueillir les... Je fais vos commandements. Où voulez que j'aille? Alright, we need to raid the river port. Arbatin, guerre d'esgate les choses. Orastier, il nous faut marcher. Archer, écoute-moi, je t'ai mon poisson. J'attends ma Les besogne qui couchée. m'aiment aillent après moi. Où dois-je descocher mon poisson? Point de repos. Allons, sans Alright, let's put intermoyen. these guys on wood. Un saint soit-il fait. Get the gunpowder weapons up and running. Nos ordonnances sont là. Suivez l'engin. Avant, allons. Royal cannon. Those are the bombards. Will, à part main. I'll get some later. C'est à honneur. Soyez... Soudain, j'y pourvois tout attire. Where's that priest, though? Yeah. Doesn't matter now, does it? Je moult me plaît votre... Nos ordonnances sont... Ainsi soit-il. At last,
the French artillery weapons were ready for deployment. Oyez les commandements. After years of preparation, the time had come for Charles VII to make his move. To take back Normandy, he would need to recapture the stronghold of Rouen, a critical fortress from which the English had been attacking Paris. Rouen's walls would face an explosive trial against the mighty force of gunpowder. Obéis, je m'inclinerai à votre plaisir. Les engins de saignez vos armes et en la bouche. We need to fall back. There's nothing here but death. Alright, we're gonna need to raid the river port. How do we get there? I don't see a fort. Ah, there we go. Envoyez, Soudard, suivez l'artillerie. Soudard, nous envoyez, Soudard, suivez l'artillerie. J'attends ma besogne prochaine. Dresse tous, écoute le... Oyez tous. Oyez tous. Bien, très tous avec moi. Un hostel à Bastille. Prêt suis pour vous. À vos ordres suis. Paix, ainsi soit-il. Nos ordonnances sont la sus. Gagnez vos armes et envoyez. Well. Des engins de style. Avant. Défourez vos armes. Nous avons les commandants. Suivez l'engin. Je frappe le coup. Fais un destrier. C'est honneur de... Soudain, suivez l'engin. Avant, allons. Oyez les commandements. Avant. Un saint l'arrière-regard. Nos ordonnances. Avant. Je fais votre commandement. Optimé. De l'ennemi. L'ennemi nous archive. That's a lot of sacred sites. Votre boulouer, ainsi sera fait. Ma lance est preste. Honnête commandement. À plein. Well, guess that's our gold. Avez-vous commandement pour moi? Ma lance est preste. La mort de décharquer. Les traits de l'ennemi espace, mon amour. Je suis pour vos ailiers. D'où y serez. Point de repos pour les armes. J'obéirai, si ferai-je. Comme... Envoyez. Nous, ainsi soit-il fait. Je ferai votre... C'est honneur de guerroyer. Tout suit, je m'inclinerai à votre plaisir. After raising the river port, the French soldiers seized a stockpile of shipworthy timber, which could be used for superior cannon frames. Wow. The brothers now had every available advantage in producing their guns. Okay then. Suivez l'engin, Soudard. Nos accomplices sont vos Now, ordonnances. we could... I'm gonna pull him back here. We're gonna launch a frontal assault on the location.
J'attends vos advises. Advertence. Voici. Assignez-nous donc aucune... Nous allons avoir... There we go. C'est à We really don't need military units. Nope. Il travaille sur l'engin. Oui, là, parfait. Avez-vous le commandement pour votre remote? un commandement. Mon sang bouillonne. Obéir. Capitaine et tout terminé. Suivez l'engin, soudain. J'attends ma besogne prochaine. L'ennemi nous a Tirez encadrés. où vous voudrez. Les engins Damn. se meurent. Nos ordonnances. Juste envoyé vers la Yep. mes seigneurs. Le champ nous a envoyé, chevalier. Trestus écoute les ordonnances. Soudain, ainsi soit-il. Engin, ainsi sera fait. Dites-nous quelqu'un t'aime à battre. Advise, oui, la paix. Fais ici les commandements. Suivez l'engin. Avant, allons. Votre vouloir guidera, ainsi sera fait. Si tel est Alright, let's get our men here. si le Get père these knights as well. Dites-nous si quelqu'un t'aime à battre. Advise, les engins de siège sont prêts. Les engins, tout est ordonné. Oui, très bien. Nos ordres, c'est quasi assouvi. Alright, royal cannons barreling Les towards engins de the siège sont prêts. Ils vont bâtir English notre front ligne. line. Engins de siège, ça faut aller. Tout est nos actes. Je terre votre advertence. Dicte-nous quelqu'un t'aime à battre. Engins de siège, assis. Si fait. Dicte-nous quelqu'un t'aime à battre. Alarme. Point de sommes envoyés. Oh. Deus adiutor meus. Oh, damn it. Shit. Juste et notre chevalier, on voit pour la gloire. Ce sera au moins honneur. Ainsi soit-il. Engins de siège, assis. Advise. Tout est ordonné. Engins de siège en branle. Advise pour vous, ainsi soit-il. Le champ nos chevaliers en a. Envoyez vers la victoire, mes seigneurs. Les engins de siège sont prêts. Point de faille, votre soudain. Allons ça. Tout est ordonné. Will, à part main. Sauve la cannelle de leur trait. Nous sommes archers de l'ennemi. Engins de siège, ainsi soit-il. Nous attendons vos commandements. Les engins de envoyés. Alright, let's head to Rouen. Ils sont méfiés de nous, la justice. Tout est ordonné. Engins, c'est... Soudain, nous avons commandement. À la bataille. Soudain, nous avons nos commandements. Dites rapide pour votre engin. Nos carrés, allons, arbalétrier, avant. Soudain, nous avons nos commandements. Suivez nos ordres. En route, Soudain, suivez l'artillerie. Engin, suivez l'engin. Avant, allons. Oyez les commandes si le Soudain, sécurez l'engin de siège. Alright, let's keep moving. L'ennemi nous court sur feu et à terre. Just a couple of units to defend the base. Everything else is moving. Suivez
Ayez fouet. Les soudards sont presque tout entiers. Tienez bien vos colombiers. En bataille, soudards. Tout est en... Ils vont partir de notre île. Baillez votre commandement. Soudain, nous avons nos... Assistez vite. C'est le point client. Les enfants du siège s'avancent. Gardez... Les commandements de Cavaliers, Les engins de siège sont prêts. nous attendons votre prise et nos restes sous pour la bataille. Tout est en bonne. Tienez, tienez. Engins de siège, assis. L'ennemi nous enfuit. Engins de siège, ça faut aller. Alright, I'm gonna send all these boys as well to help out. Oui, la par main. The base can defend itself. Assistez vos j'ai besoin. Je ne sais pas au nord. Reste sera pour vous. Tout est ordonné. C'est quasi assis. Besides, I don't expect a bloodless The victory. French army bore down on the formidable walls of Rouen, Tout est ordonné. ready to launch their final assault on this key English stronghold. Appuyez pour vos engins. Envoyez ici, évidemment. Engins de siège, ça faut aller. Here we are. Point de paille, votre prêt. Engins de siège, assis. Advis pour votre engin. Reste avant. Guidez au butin. Dites que lance quelqu'un de là-bas. Les engins se meurent. Les tours ruineuses. L'ennemi nous a encartés. Engins, c'est l'heure de trêve. Soudain, ici de... Les engins de siège sont prêts. Ainsi sera. Si les Tout est en engins, c'est l'heure de trêve. Nous allons avoir le si le fait à tout tir. paix, archer. Nous avons un seul arrière-garde. Paix. Paix ici les commandants. Envoyez soudain. Suivez-la. Engins. Nous accomplissons vos ordonnances. L'ennemi nous a investis. Les engins de siège sont prêts. Je tire votre advertence. Dictenos. Nous allons avoir... Dieu vous ait en sa garde. Oyez Rouen's walls were breached. The French army had at last exposed the heart of the fortress. Alright, go, go, go. Having lost the walls of Rouen, the English made a last stand to hold the city. The French would need to destroy the buildings that had housed the English army and drive out the enemy for good. Alright, the White Tower. Is a victory. With the English scattered and their buildings in ashes, the French had recaptured the critical fortress of Rouen. Charles VII had proven that France was no longer the underdog in the 100 Years' War. After decades of bloody dispute, Normandy was finally back in French hands.
From a dynastic struggle to, well, a religious war to victory. Compagnies d'Ordonnance. In 1448, the power of French cannons assured victory at Rouen, but there had been sweeping changes in the organization of French fighters that eventually gave France the advantage in the 100 Years' War. The heavy and slow chivalric knight of centuries past was no longer effective on a changing battlefield. So in the reign of Charles V, France had adopted a new military tactic, a guerrilla force of paid full-time soldiers. By enlisting roving routiers into a permanent standing army, a well-organized, disciplined, and deadly military emerged, ready to do whatever it took to wear down the enemy. These highly effective companies d'ordonnance, or however you say that in France, now armed with new gunpowder technologies, were Charles VII's best hope of finally winning the war. Which they were. During the 14th century, the face of war in Europe changed forever. Thanks to a substance invented by the Chinese while searching for the elixir of life. Gunpowder. One of the first guns used on the battlefields of Europe was this, the bombard. This is a large stone-throwing gun for moving big projectiles like this up and over and through castle walls. Before the invention of the cannon, castle wall-busting projectiles had been thrown by trebuchets. This is what took over from the trebuchet. Far easier to move from castle to castle. Its design was simplicity itself, drawing on the skills of the barrel maker. This has metal staves, lengthways, and then lots of hoops holding those staves under compression. So this is why we now call this the gun barrel as well. The bombard was no more powerful than a trebuchet, but it did have a psychological impact on the enemy. If we take it back several hundred years, and the loudest thing is a cockerel crowing or a brawl in the pub on a Saturday night, these things are horrendously frightening. As metallurgy improved, barrels could be made longer, increasing accuracy and power. They progressed from taking down walls to taking out soldiers, replacing the bow and arrow. A typical arrow would get stuck in this sort of material, where ball just goes straight through. So compared to a bow and arrow, this is far more deadly. During the 100 Years' War, there was even a precursor to the machine gun, the Riboldequin. She's got several barrels on her. This is the sort of gun that would have been very much against people being able to spread your shot out and hit large numbers of people in one go. Gunpowder revolutionized warfare throughout the 100 Years' War, changing the way battles were fought forever. Okay, so we've taken back Rouen. One more battle, I think. Actually, I checked this out. I mean, this one was not really that difficult. You start with a large army, the enemy can't overtake you. Like, the battles that have been very difficult so far have been the ones with limited resources, like this one. This has been the hardest mission in the entirety of the campaign. Not Paris, not Orléans, not Pont-Valain. This one. I mean, Pont-Valain is not a cakewalk either. I mean, it's still very difficult, but Chaos, I'd say, is probably more difficult. I mean, Pont-Valain is just like managing to get spearmen while you have trade and managing those resources, but you get spearmen, you deal with the night attacks, and then you handle 3 separate armies.
Anyway, so the battle for Mini, the last one. Costin here signing out. Don't forget to subscribe, like, and enable notifications, and I'll fight this in the next video.